Grade 11 English Sabata Unit 3 Memory မှတ်ဉာဏ်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာမစခင်အောက်ကမေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်အောင် Do you still remember any poems you learned from the previous grade and name them Do you still remember မင်းသတိရနေသေးလားအမှတ်ရနေသေးလား Any poems သင်ယူခဲ့သော Any poems you learned မင်းသင်ယူခဲ့သောကဗျာများ from the previous grade လွန်ခဲ့သောအတန်းတွေကမင်းသင်ယူခဲ့သောကဗျာတွေအကြောင်းကိုမင်းမှတ်မိနေသေးလား Name them မှတ်မိရဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးပြောပြပါဦး Question number 2 Are you good at remembering the names and faces of the people you have met Are you good at remembering မင်းကမှတ်မိတဲ့နေရာမှာကောင်းသလား The name and face နာမည်နဲ့မျက်နှာများ of the people you have met မင်းတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာနဲ့နာမည်တွေကိုမှတ်မိတဲ့နေရာမှာမင်းဟာကောင်းသလားမှတ်ဉာဏ်ကောင်းသလား Do you still remember the family holiday trip you went on as a young child Do you still remember မင်းမှတ်မိနေသေးလားတဲ့ The family holiday trip မိသားစုအားလပ်ရက်ခီးအကြောင်း You went on မင်းသွားခဲ့သော as a young child ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးဘဝတုန်းကမင်းသွားခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့အတူသွားခဲ့တဲ့အားလပ်ရက်ခီးအကြောင်းမင်းမှတ်မိနေသေးလား Question number 4 What did you remember from the lesson you learned yesterday? What did you learn? What did you remember? မင်းပါအမှတ်ရနေသေးလဲ from the lesson you learned yesterday. Yesterday မနေ့က you learned မင်းသင်ယူခဲ့သော the lesson သင်ခန်းစာတွေ from မှ What did you remember? မင်းဘယ်အရာကိုမှတ်မိနေသေးလဲကဒါဆိုဆက်သင်ခန်းစာစပါမယ်The word memory has three non-technical meanings. One, something that we remember, example, a name, a number, a color, or a taste. Two, the ability to remember or recall something. As in, yes, I remember the poems. And three, the period of time that somebody is able to remember events. As in, a frightful storm in recent memory. The word memory မှတ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ has ရှိပါတယ် Three non-technical meaning ဤပညာမဆန်သောအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ number 1 something that we remember ကျွန်တော်တို့မှတ်မိသောအရာတွေဥပမာ example a name နာမည်တစ်ခု a number ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု a color အရောင်တစ်ခု or a taste တို့ဒီမဟုတ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် Number 2 the ability to remember or recall something the ability to remember တစ်စုံတစ်ခုကိုမှတ်မိနိုင်သောစွမ်းရည် or တို့ဒီမဟုတ် recall something တစ်ခုခုကိုပြန်လည်စဉ်းစားမှတ်မိနေနိုင်တဲ့အရာမျိုး as in ဥပမာအားဖြင့်တော့ yes I remember the poems ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဗျာကိုငါမှတ်မိတယ်ဒါဒီ recall something ပေါ့နော်ဒါတစ်စုံတစ်ခုကိုပြန်မှတ်မိနိုင်တဲ့စွမ်းရည် the ability to remember ဆိုလဲဟုတ်တယ် number 3 ရတော့ the period of time that somebody is able to remember events the period of time အချိန်ကာလနော် somebody တစ်စုံတစ်ယောက်က is able to remember မှတ်မိနိုင်တယ် events အဖြစ်အပျက်တွေအစဉ်ကဲ့သို့တော့ဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့ a frightful storm in recent memory ညာမကြမီအချိန်တုန်းကမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာမှတ်မိနေတဲ့ a frightful storm ထိတ်လန့်စရာမောင်းတိုင်းအကြောင်း Technically, all books on psychology would say that there are three kinds of memory. One, episodic memory. Two, semantic memory. And three, procedural memory. Technically, နည်းပညာအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ all books on psychology စိတ်ပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တွေအားလုံးက would say ပြောလိမ့်မယ် that ဘာလဲဆိုတော့ there are three kinds of memory မှတ်ဉာဏ်၃မျိုးရှိတယ် episodic memory တစ်ခါတရံဖြစ်ပေါ်သောမှတ်ဉာဏ်နောက်တစ်ခုက semantic memory
Wahara manya. Now the kuga procedural memory, Lotong Lonia manya, Sadapin, all books on psychology, Sapina Saya, Saudri Alonga, technically, Nibinia ya Sutare. Technically, Nibinia shoodown ya memory ko pancha thare memory amyosa tomyodeka Patamazon episodic memory jango shimame. Episodic memory the Katian Pipolado mania. This is our memory of events, situation and places of our past. This is Daga Pipare. Our memory of events. A Pipia situation, a chainia, and below places of our past. A day galama shikere. Places Niari Chiniri ne. A Pipiadri, dear Maniame Pipare. For instance, when you are asked about our first day at school, we think back and try to recall how old we were, who took us to school, what the name of the school was, whether we cried silently or aloud, etc. For instance, when we were asked about our first day at school, we think back and trying to recall how old we were. Who took us to school, for the name of the school was whether we cry silently or aloud, etc. Recall Similarly, when wishing to talk about a memorable family vacation, we draw upon our episodic memory to recall as much as possible all the details of that location. Similarly, when wishing to talk about a memorable family vacation, we draw upon our episodic memory. We draw upon our episodic memory to recall as much as possible. All the details of the vacation. Episodic memory Not technically memory memory semantic memory Semantic memory. This memory refers to all of our knowledge of the world around us. This memory refers in your mind to all of our knowledge. Generally, of the world around us. For instance, we know that cats and dogs are fall-like animals, but at the same time, we know that they are not the same. For instance, we know that cats and dogs are fall-like animals. But at the same time, we know that they are not the same. In the same way, we know that milk, coffee,
and tea are liquid, but one is different from the other two. And the same way, Tony to level, we know that milk, nori, coffee and tea are liquid. But one is different. The kuga chana from the other two chana kune chana matu surehayako generoga tibare. We also know that fire is hot and ice is cold. We also know that balance fire is hot, miga pure and ice is cold. Then we are taught and we learned that 2 times 2 is 4. 5 minus 3 leaves 2. The molecular formula of water is H2O. The chemical formula of the common salt is NaCl and many more. And then now we are taught and we learn that 2 times 2 is 4. 5 minus 3 leaves 2 The molecular formula of water molecule formula H2O The chemical formula of the common salt molecule chemical formula is NaCl and many more. ပြီးတော့မြောက်များစွာပဲကိုကျွန်တော်တို့ဟာလေ့လာပြီးသင်ယူကြရပါတယ်။ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲခဏရပ်ထားပါမယ်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆရာနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။